work on algorithms in disease control, and I'm trying to find out how new technologies are changing the way in which we understand disease outbreaks. So for example, we have an emergence of genetic technologies in disease surveillance, where Salmonella, to take one example, previously was understood as having one case in the UK, one case in Germany, and one case in Italy. But with genetic technologies, you can start tracing relations between these different strains of bacteria. So what before seemed like just a case of Salmonella in a restaurant now becomes an outbreak. So you have the emergence of a whole new class of objects that you can intervene on. You have pandemics emerging from new technologies. And I'm interested in then how this disease control community leverages different types of technologies in order to create pandemics or create knowledge about disease. So it can range from genetic technologies to algorithms that use models and modeling to utilizing TripAdvisor data, for example, to track where people have gone and where the disease was. So Zika chose me. I didn't choose Zika because it's a matter of doing fieldwork. I do anthropological fieldworks going into the practices of the CDC. And I was interested in looking at how emerging technologies then produce disease. And Zika is something that is happening now at the Center for Disease Control and Prevention, where they are producing new algorithms in order to track the disease. So it's a matter of an emergent phenomenon. I think one really important thing with this research is that it questions the possibilities of automating knowledge production about things in the world. So in my case, there's lots of negotiation going on between what should be delegated to the algorithm, what should be automated, what should be put on the computer's table, and what should the human expert deal with. And that's not a simple question in practice because there's so many messy things going on. So we should be aware of the hype, but we should also be interested in what's happening in practice. So I think one important thing that we could learn is that automation will not happen overnight. It will not change the way we run the world instantly, but there are things happening there that are interesting and important to know about. For example, how new pandemics emerge. But take a step back. Avec David Demortin, on a travaillé sur un projet qui concerne la prédiction, l'utilisation de modèles prédictifs dans le champ de la toxicologie réglementaire. Donc la manière dont on utilise des modèles, des outils prédictifs pour remplacer les tests sur animaux et pour documenter la toxicité des produits chimiques. C'est un des enjeux en fait, des acteurs dont on a raconté l'histoire. C'est d'essayer de prouver, de démontrer l'efficacité de leur modèle. Ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait différentes approches pour la prédiction. Donc en gros, pour simplifier, on a identifié deux types d'approches. Des approches qui sont statistiques d'une part, donc qui utilisent des modèles mathématiques, et des approches qui sont beaucoup plus, qui miment beaucoup plus le travail des toxicologues classiques, donc de comparaison de molécule à molécule, donc qui sont des modèles dont on pourrait dire qu'ils sont un peu moins ambitieux. Et la surprise un peu de l'enquête, enfin le mystère en tout cas d'entrée de jeu, c'était de montrer que finalement les modèles statistiques dont on pourrait imaginer que c'est une plus belle promesse et ils mobilisent du big data, etc. En fait, ces modèles-là ne prennent pas pour des raisons qu'on a décrites dans la présentation. Et c'est finalement les modèles qui sont beaucoup plus proches des activités routinières des toxicologues et donc dont on pourrait dire qu'ils sont plus modestes en un sens, qui finalement dominent le marché de la prédiction. Ça dit des choses assez intéressantes sur justement la complémentarité des approches prédictives et puis des approches de tests sur animaux.
Et alors qu'on pourrait penser que les approches statistiques, mathématiques, qui mobilisent énormément de données, qui peuvent être vérifiées parce qu'il y a plusieurs modèles qui fonctionnent sur le marché, etc., sont plus prometteuses. Au final, il y a peut-être des communautés de toxicologues qui font que ces formes de savoir qui sont basées sur des tests animaux restent dominantes sur le marché. Et donc du coup, c'est pas évident que les tests prédictifs qui soient basés sur des modèles statistiques ou qui cherchent à mimer le travail des toxicologues puissent jamais remplacer les tests sur animaux.